On behalf of IMA Nizamabad, I would like to welcome you all. Without much wasting of time, I would like to invite our speaker, today's speaker, Dr. Bharathi garu. Please start the session. Today's topic, orthopedic stem cell. The teacher is here. It's a nice topic and it's need of the hour. Now I would like to request our speaker to the speaker start. Visiting our center and giving this opportunity to us, and also to the governing body of the IMA Nizamabad. I'm Dr. Anand. Basically, I'm an orthopedic surgeon. Over time, I converted my clinical practice into a non-surgical orthopedic practice. It's a pretty much new field in India. People think like orthopedic is always a surgical branch. There is no physician branch in orthopedics. And when you think of a non-surgical orthopedics, people think we are doing like pain management or compare with pain management practices like blocks or something else or general PRP. There is much more to it. Imagine if I say that we can treat orthopedic problems, most of them elective cases without surgery. This field is called interventional orthopedics, also called regenerative orthopedics. But as we go forward, I will further talk about those and also show you some cases where how we do it and what are the outcomes of that of the body. And we don't give gentle anesthesia for the patients. Here we use image guidance, image intensifiers and ultrasound to target the areas where it's affected and place precisely the healing potential cells which are from the patient's own body. These require we need to, it's a comprehensive thing of thinking about the anatomy, biomechanics, and even the approach is very important in this. Basically in the US, almost MSK practitioners, right now almost 1% of them are completely practicing this. And around 4 people will be practicing pain blocks and kind of thing, along with the simple PRPs. And it's slowly moving towards that. Here we use image intensifier and ultrasounds for it. And what do we inject? We inject concentrated platelets, not the simple PRPs, and stem cells, both fat derived and the mesenchymal stem cells from the bone marrow. And along with that, we use growth factor enhancer serum. For example, I'll differentiate these three. For example, growth factors, PRP is like a fertilizer, but cytokines are like the signal messengers which help in reducing the inflammation and chemical changes in the body, in the joint to help cartilage regeneration. And also stem cells are like the mother cells which can convert into the structure where we are placing that cells. And we are not doing any steroids or gel injections or peptides or no blocks in this. And talking about how this field has evolved over time. This initially started with veterinarians, where they started giving it for highly trained horses, where they saw horses not performing in the races and all, knee pains and all. They used to inject stem cells and PRPs into those things. They saw tremendous result. Over time, after a lot of research going on in the lab, clinical research, and lot of papers published, and data collected and registry maintained for more than 150,000 patients. Safety measures and everything was taken into consideration. After a lot of publication, this field has been evolved. What we can treat, I'll come to this later. Before that, what we do? Basically, we don't cut suture or anything. We use our patient's own body healing potential to targetedly heal the damaged structures. For example, this is a case of chondromalacia. Most of the orthopedicians, underneath the kneecap, there is a cartilage defect. And there is a bony lesion which is there. If you go to a normal orthopedician anywhere in the world, if you have come to me like 5-10 years back,
I would have suggested wait till you go to the last stage, then you can do something about it. Or change your exercise, don't sit down or do nothing about it. Just relax, take some pain pills. As you are progressing, the arthritis is progressing. At the final stage, come to me, I will do a replacement for this. And my thesis topic for MCH UK is petrofibral arthritis partial replacement. That was the most failure surgery in the world. In this case, we targetedly placed the needle into the affected area, like here, and into the cartilage layer over here. You can see the dye over here. We are precisely placing the stem cells into that affected area. This existing damaged structure, this is like a scaffold. We use it as a scaffold and place precisely the cells into that area so that it will take the shape of that and eventually heal over time. This is the case of ACL. ACL, like it's like the stabilizing ligament in the joint. For example, like the thigh bone and the leg bone are touching each other. The forward gliding is avoided because of the ACL. Here, there are two bundles in it. I would appreciate if any orthopedist in the crowd can comment on this. Have anyone seen this type of procedure in the past? Okay, go ahead. Here are the two bundles. For example, this is the ACL, this is my case. We replace the ligament, arthroscopy and all. Here I am not cutting anything, not censoring anything, I am not doing a arthroscopy for this patient, but precisely targeting that area. That ACL has two bundles. If you can look at over here, you can see two lines over here in two-dimensional view. These are the two bundles of the ACL where you are targeting it without any censoring or cutting or putting a camera inside. This is how we look at it and do the procedure. This is other cases, two more cases of the same thing, other knee, other side of the knees. Here you can see two fibers, two bundles of ACL fibers going. Here I am showing one more thing. You know that there is like a meniscus with the cushioning structure inside the knee. That is the one we can precisely target that into that. This is my case. This is ACL. This is the MRI image and this is the image when I was doing it. Coming to the knee, I just wanted to tell you this is the femoral bone and this is the tibia. When they are coming in contact, the cartilage is the one which is coming in contact. The cartilage, the major thing which is avoiding any damage to the cartilage is the meniscus. You see a lot of arthritic patients, varus knees and all, inside part, complaining of inner part of the knee pain and all. That is mostly because of the issues happening over here. There are two stabilizing ligaments in the knee. One is in the outer aspect and one in the inner aspect, MCL and LCL. But coming to the MCL, there are two fibers, two structures. One is a deeper MCL which is there. That will be coming and attaching to the meniscus. That is the one which causes a lot of arthritis in India, especially people who are sitting cross-legged, sitting down and all. Coming to the next image, I'll show you how it happens. Here in the ultrasound, I'm showing you this is the triangle structure of meniscus. When you are pressing it, when you are standing and all, the meniscus is coming out and the roll is no more played. So there's a lot of cartilage rubbing which is happening and that is the major contributing factor for arthritis. And if you look at this image over here, there is a gap in between. Basically what actually happens is, it happens like this: when you are standing, it's coming closer, hitting every time. And when you are relaxing and all, it's opening up.
P. Sai Chaitanya sir and MPS and IMA General Secretary Bharathi Swami and the President-elect Dr. sir, past President Dr. Raja Srinivas and the President Rameshwar and all office bearers, senior doctors. ఇవాళ మా రిక్వెస్ట్ని మన్నించి నిజామాబాద్ వచ్చిన తర్వాత చాలా చేంజెస్ జరిగినాయి సార్. అండ్ నేను ముఖ్యంగా కలిగివాడిలో ట్రాఫిక్ని సార్ సమర్థవంతంగా నియంత్రించగలిగారు. నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని అసలు కలిగివాడిలో ఈ ట్రాఫిక్ని మనం నియంత్రించగలుగుతామా అసలు అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు చాలా మన్వే చేసిన తర్వాత చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అండ్ సార్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఓన్లీ కలిగివాడిని కాకుండా నిజామాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఒక ఇబ్బంది లేకుండా స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ లాగా చేయగలిగారు. నిజంగా సార్ మేము ఐఎంఏ నిజామాబాద్ తరఫున మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం సార్. అండ్ సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యాక్చువల్గా తెలంగాణలో ఒకటి హైదరాబాద్లో మాత్రమే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అంటే అందులో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఇతర నగర భాగస్వాములను ఇన్వాల్వ్ చేసి నగరాన్ని డెవలప్ చేసే కాన్సెప్ట్. యూజువల్గా ఇక్కడ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది వాళ్ళ రక్షణ అలాంటివి చూస్తారు. కానీ సార్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నిజామాబాద్లో చాలామంది సెలబ్రిటీస్ని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అందరినీ జాయిన్ చేసేసి అందులో ఒక నిజామాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎలా దానికి పోలీస్ సహకారం ఎలా చేయాలనేది, ట్రాఫిక్ ఎలా నియంత్రించాలనేది, తర్వాత అంతేకాకుండా సీసీ కెమెరాస్ చాలా విషయాలు సార్ అది ఇనిషియేట్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ అనేది సురక్షిత నగరంగా మారిపోయింది. సో రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు సార్. అంతేకాకుండా సార్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ సెక్యూరిటీ అనే కాకుండా వెల్ఫేర్ అనేది కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. గతంలో మన ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాజా శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక జన్యపల్లిలో ఒక మెగా క్యాంప్ అనేది పోలీస్ శాఖ మరియు సార్ దీన్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే పోలీస్ సంక్షేమం కూడా సార్ ఆలోచిస్తుంటారు. సో రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు సార్. అంతేకాకుండా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్ చాలా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ అనేది ఏంటంటే సార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సర్వీసెస్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఏంటంటే సార్ ప్రతి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కు హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సార్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ అండ్ మెట్రో సిటీ దీటుగా నిజామాబాద్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సార్. దీంట్లో చాలామందికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ డాక్టర్స్ భయంతో పనిచేయాల్సి వస్తుంది సార్. ఎందుకంటే చిన్న హాస్పిటల్స్ వెళ్ళిన సార్ పేషెంట్స్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ని బెదిరించడము, తర్వాత హాస్పిటల్ డ్యామేజ్ చేయడము ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి సార్. మీరు వచ్చినప్పుడు మాకు ధైర్యంగా ఉంది సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక మేము ధైర్యంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం సార్. ఎందుకంటే సార్ ఏదైనా కానీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ నేను వినడం కానీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే సార్ వచ్చిన తర్వాత అంటే గవర్నమెంట్తో పాటు ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ సార్ మంచి హ్యాపీగా అండ్ అఫెక్షనేట్గా నాకు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. సో నిజంగా సార్ మీరు వచ్చినందుకు మాకు హ్యాపీగా ఉంది ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు. అండ్ మా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సార్ కొన్ని హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా సార్ కొద్ది సెక్యూరిటీ ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ అనేది ఏంటంటే సార్ ఆల్మోస్ట్ 24 గంటలు ఎప్పుడు కేసు వచ్చినా కానీ రాత్రులు వచ్చి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు 99% పేషెంట్ని మేము మంచి చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. కొన్ని ఏదో తెలియని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే సార్ కొన్ని సంఘటనల్లో 1-2% మానవ తప్పిదాలు ఉంటాయి సార్. కానీ మ్యాక్సిమం 99% మేము పేషెంట్ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో మీ సహకారం నాకు కావాలి సార్. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్. మనం అందరం సార్ ఒకసారి స్టాండింగ్ ఓవేషన్. ఓకే సార్. వేదికపై ఉన్న ఐఎంఏ అసోసియేషన్ ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న ఇంతమంది సీనియర్ డాక్టర్లకి, అట్లానే ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ అందరు డాక్టర్స్ ఇక్కడ అందరికీ పేరున శుభాభినందనలు. ఫస్ట్ థింగ్ థ్యాంక్స్ పిలిచినందుకు ఫ్రమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. జనరల్లీ ఎట్లా ఉంటుందంటే డాక్టర్స్లోనే ఉంటుంది, వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది మాకు అర్థం కాదు, మేము మాట్లాడేది మీకు అర్థం కాదు.
లైక్ యూస్ టు హ్యావ్ నా బ్యాచ్మేట్ నా స్క్వాడ్ మేట్ ఒక డాక్టర్ ఉండేది. ఇద్దరు డాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు. నా బడ్డీ వాళ్ళ బడ్డీ పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు బడ్డీ పేర్స్ ఉంటారు. ఆ బడ్డీ అరవింద్ సుకుమార్ అని ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్ అన్నమాట. ఇంకో మా స్క్వాడ్ మేట్లో ఇంకో డాక్టర్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటా ఉంటే కడుపులో ఏం బ్యాక్టీరియా ఉందని మాట్లాడుకుంటా ఉంటుంది. అదేదో మాకు తిట్టుకున్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ I would say specialized terminology which you use. అది మాకు జనరల్లీ మాకు కూడా అర్థం కాదు. ద సేమ్ థింగ్ వెన్ టూ పోలీస్ పీపుల్ స్పీక్ మీకు కూడా అదేదో గ్రీక్ అండ్ లాటిన్గా ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరి డాక్టర్స్ మీకు ఓకే డాక్టర్స్ చదవడం అనేది వైద్యో నారాయణ మన స్క్రిప్చర్స్లో ఏమంటారంటే వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు. అంటే మనం వైద్యుడే నారాయణ అంటే నాట్ జస్ట్ స్టైలిజం ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ మనకున్న దేవుడుగా చూడాలి, మనకు కనపడే దేవుడుగా. ఇందాక అన్నట్టు ఇంకోటి అన్నాడు, నేనున్నానని ధైర్యం భయపడుతున్నాను. అయ్యేం అవసరం లేదు చెప్తున్నాడు. నేను నమ్మేది ఏంటంటే కరెక్ట్గా మీరు కూడా అది అందరికీ వర్తిస్తుంది. అమ్మవారి దాంట్లో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది దేవి సప్తతిలో, యాదేవి సర్వభూతేషు వృత్తిరేపైన సంస్థిత నమస్తస్యే 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 నమో. అంటే అమ్మవారు అన్ని చోట్ల ఉంటారు. మనం చూసేది ఏంటో వృత్తి రూపంలో చూసుకుంటే అమ్మవారు అదే వృత్తి రూపంలో ఉంటారు. అమ్మవారు మనల్ని కాపాడతారు. అంటే ఓకే ఆస్తికులు ఓకే నేను ఏదో రిలీజియస్ దాంట్లో చెప్తున్నాను కాకుండా రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ మనం మన వృత్తిలో మనం చూసుకుంటాం. వర్క్ ఈస్ వర్షిప్ అంటారు ఇంగ్లీష్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద సేమ్ థింగ్. అంటే యాక్చువల్లీ నేను చెప్పిన దాంట్లో వర్క్ ఈస్ నాట్ వర్షిప్, వర్క్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్. Work is only God. Doing work is doing service to God. So that is what Indian psychology or Indian scriptures we are little different point of view lo untadi western to poliste. We are not getting into those things. That is unless asandarbhanga అయిపోతుంది ఇక్కడ. First thing మీరు ప్రాణాలు కాపాడే వృత్తి, మేము ఇండైరెక్ట్ గా చట్టాన్ని కాపాడుతూ ప్రాణాలు కాపాడే వృత్తి. నాట్ అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళడం ఇలాగా బట్ ఇండైరెక్ట్గా బాగుంటుంది. కానీ ఫ్యూ థింగ్స్ అంటే నేను ముందే ఏం మాట్లాడాలని కొంచెం పాయింట్స్ రాసుకుని వస్తాను. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడి ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ ఫుల్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. కానీ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రియాలిటీ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ది రిస్క్, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్. అంటే మీరు యాజ్ ఎ డాక్టర్ డూయింగ్ టు పేషెంట్ కూడా ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వైల్ డూయింగ్ వైల్ గివింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ మీకు వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ విచ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్. The risk because of whatever treatment వాళ్ళు వచ్చిన ఇంపాక్ట్స్ వల్ల కూడా వచ్చి బాడీ రెస్పాండ్ అవుతుంది. దట్స్ వన్ రిస్క్. రెండోది యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు ద వే దే రియాక్ట్ టు యూ. ఇంకోటి సోషల్ మీడియా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ మీడియా జనరేషన్. అన్లెస్ సడన్ గా దే విల్ కమ్ అవుట్ పర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇది చెప్పేస్తారు. దే విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వైరల్ అయిపోద్ది. అంటే వైరల్ చేయడానికి కూడా కారణం ఏంటి, మన ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మన వృత్తిలో ఉన్న మన కంపిటీటర్స్ వైరల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ది ట్రూత్. సోషల్ మీడియా ఇస్ దేర్. సోషల్ మీడియాకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. then నాలుగోది విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు హైలైట్ ఇస్ మెడికో లీగల్ కేసెస్. అది పోలీస్ ఆఫీసర్ నేను ఉన్నానంటే నేను పోలీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా నేను చెప్తాను కాబట్టి మెడికో లీగల్ కేసెస్. మెడికో లీగల్ కేసెస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఎట్ టైమ్స్ because of lack of knowledge or any other thing మీ దగ్గర ఏమవుతుంది, ది రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ రైట్ టైమ్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ పాస్డ్ ఆన్ టు పోలీస్ ఆఫీసర్. దానివల్ల ఒక ఇష్యూ. దీస్ ఆర్ ది బ్రాడ్లీ 4 aspects where as a doctor you face an issue according to my understanding. I am always open to my improvement, whatever understanding. So అది కాకుండా other issues which you face as doctors is there are mafias which operate outside and you also know those mafias. దానివల్ల కూడా మీకు ఉండి ఇబ్బందులు అవుతాయి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు దోస్ థింగ్స్ బట్ వెన్ వి ఈ 4 aspects where there is a criminal violence aspect involved, దాంట్లో we need to, as a police officer I need to give some assurance to you. As a police officer, I need to give an assurance.
when you are doing your duty, మీ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు అయితే వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ, సపోర్ట్ యూ, సో దట్ యూ డూ యువర్ జాబ్. ఫస్ట్ థింగ్, whenever there is any issue at your hospital, a nursing home or any other thing, please feel free to contact us. Please feel free to contact us. మా పని అది, we need to address these issues whenever there is a violence or whenever there is something not legal. అట్లా అవుతున్నప్పుడు we are there, always there. So please feel free to contact us. We'll address it. Second point of view, from security point of view, మీరు కొన్ని ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. లైక్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెడుతున్నాం, హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు పెడతాం, తర్వాత మర్చిపోతాం ఉన్నాయా లేదా, పంజాబ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని మర్చిపోతాం. దే ఆర్ ఫర్ అవర్ ఓన్ సేఫ్టీ. అట్ టైమ్స్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఈ సీసీ కెమెరాలు అక్కడ మీ హాస్పిటల్లో మీ రిసెప్షన్లో ఉన్న దొంగలను చేసే సిచ్యువేషన్ కూడా అవుతున్నాం. దే ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. అక్కడి నుంచి ఎట్లా మాయమవుతున్నాయి, మెడిసిన్స్ కానీ ఇవన్నీ మాయమవుతున్నాయి అని మనకు తెలుస్తాం. మూడో పాయింట్, సీసీ కెమెరాస్ అండ్ సర్వైలెన్స్, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మూడో పాయింట్, కలిగినవాడలు నేను వచ్చిన ట్రాఫిక్ వచ్చిందన్నారు, బట్ ఇంకోటి ఏమైందంటే నేను వచ్చిన తర్వాత వెన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ రెన్యూవల్ ఆఫ్ లైసెన్స్, యువర్ వాట్ ఎవర్ మెడికల్ లైసెన్స్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ పోలీస్ స్క్రూటినీ. ఎందుకంటే ఇన్ యువర్ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ there is one section 3(1) of Clinical Establishments Act which says for hindrance free access to any clinical establishment. అంటే అది ఎక్కడ ఎన్ఫోర్స్ చేయట్లేదు, నేను ఇక్కడ చార్జ్ చేసిన. దానివల్ల ఏంటి అంటే నథింగ్ దట్కి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి వాళ్ళు దే కాంట్ గెట్ న్యూ పార్కింగ్ ప్లేస్ ఓవర్ నైట్. రోడ్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్టెడ్. అట్లాంటప్పుడు వీ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం, సమ్ పర్సన్, సమ్ ఇన్ఛార్జ్ according to their capacity to manage the traffic which is coming. So that will actually help us. కొత్త హాస్పిటల్స్ పెడుతున్నారు, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ కి హౌ ఇఫ్ యూర్ బిల్డింగ్ ఎ న్యూ హాస్పిటల్, సార్ వాళ్ళకి లేదు నేను పెట్టుకోను అంటే అట్లా అనుకో. యూ నౌ థింక్, కుక్కను చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటే, సారీ పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటే ఉపయోగం ఏముంటుంది, ఉండదు కదా. వీ అట్లీస్ట్ వెన్ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎ న్యూ హాస్పిటల్, న్యూ థింగ్, వీ షుడ్ ఆల్వేస్ సీ దట్ బేసిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ parking space is there. Danwala I know there will be increase of initial investment with you, but over a period of time the quality of life increases. So that one thing, security point of view. Go move over the, you should always, we should have like Vishal is anyway part of Nizamabad Security Council. We want to have an active and vibrant police doctor interaction through the committee. That load of committee only, but not run. We have committee in the residency doctor. Because why I want police to doctor interaction అంటే అదేంటంటే ఏదో ఓన్లీ పోలీస్ వాడు చెప్తారని కాదు, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు, మా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మేము షేర్ చేస్తాం. సో దట్ రబ్బింగ్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ హెల్ప్స్ ఇన్ better decision making from our side and from your side. So that active thing should be always there. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే one from as a CP I want to request the IMA president and secretary, డాక్టర్స్ దగ్గర మీ దగ్గర ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటి అంటే కష్టపడతారు, డబ్బులు సంపాదిస్తారు, డబ్బులు ఏం చేయాలని తెలియదు. ఎవడో ఒకటి స్కామ్ వస్తుంది, స్కామ్లో ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది, డబ్బులు పోతాయి. సైబర్ ఫ్రాడ్కి మెనీ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ ఆర్ విక్టిమ్స్. దట్ ఈస్ ది రియాలిటీ. మీకు అది తెలియాలి అంటే దిస్ కమిటీ ఆర్ సబ్ కమిటీ విచ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ షుడ్ బి యాక్టివ్. ఇవాళ సైబర్ ఫ్రాడ్ ఉంటుంది, రేపు ఇంకోటి ఏదో ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఫ్రాడ్ వస్తుంది, లేదంటే క్వాంటమ్ రియాలిటీ ఫ్రాడ్, ఏదో ఎనీ అదర్ థింగ్, మెనీ థింగ్ విల్ కమ్. ఎట్లా అవుతుందంటే ఇఫ్ దట్ కమిటీ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ కేస్ యూ విల్ కమ్ టు అస్, ఆర్ వెన్ ఎవర్ సమ్ పర్సన్స్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగాలేదు, దెన్ విల్ కమ్ టు యూ. That will not help our purpose. Because you need to have that knowledge of these things which are actually impacting. మీకు బయట డాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా అవుతున్నారు, డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటున్నారు అంటే ఏంటి, మనం ఎట్లా డిజిటల్ అరెస్ట్ అవుతాం.
డాక్టర్స్ సార్ మాకేమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ డాక్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ డిజిటల్ అసిస్టెడ్ దే లాస్ట్ 1 crore, 1.5 crore, 2 crores వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబ్బులు అంతా బ్యాంక్లో ఎఫ్డీలు అన్నీ పోయిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి కమ్యూనికేటెడ్. అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ సర్చింగ్, ఐ మీన్ ఎట్లా గూగుల్ లాగా చాట్ జీపీటీ లాగా వచ్చినాయి. యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఏం చేయాలి ఫర్ డాక్టర్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ విచ్ కేమ్ అప్ విత్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ట్రస్ట్ యువర్ డాక్టర్ క్యాంపెయిన్. సమ్ క్యాంపెయిన్ వేర్ దేర్ ఈస్ లెవెల్ ఆఫ్, ఒకవేళ మనకు అనిపించింది అనుకుందాం ఎక్కడైనా దేర్ ఈస్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ అపనమ్మకం ఉంది, అక్కడ మనం ఒక చిన్న క్యాంపెయిన్ లాగా ట్రస్ట్ యువర్ డాక్టర్ కానీ సెల్ఫీ క్యాంపెయిన్ ఏదో ఒకటి మనం చేస్తూ ఉండాలి. సమ్ యాక్టివిటీ షుడ్ బి డన్. జనరల్లీ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రజల్లో, డాక్టర్లు అంటే ప్రైవేట్ డాక్టర్లు అంటే అన్నెసరీగా మెడిసిన్స్ ఇస్తారు, పవర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. వీ నీడ్ టు ఫైట్ దాట్ థింగ్. దాట్ కెన్ బి డన్ త్రూ దిస్ సాఫ్ట్ పవర్ అంటాం దీన్ని, నాట్ త్రూ అట్లా మన కరెక్ట్ డాక్టర్ అనేది. సాఫ్ట్ పవర్ ఇట్లాంటివి మనం చేసుకోవాలి. ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ పాజిటివ్ ఇమేజ్. ఎనీవే డాక్టర్ అంటే ఉంటుంది, నమ్మే వాళ్ళకి ఉంటుంది, బయట వాళ్ళకి మనకు నెగిటివ్గా ఉంటుంది. అందుకోసం వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ వెరైటీ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. అండ్ as I said, మేము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు డాక్టర్స్ అండ్ పోలీస్ మీ యొక్క ఇబ్బంది, ఐ మీన్ షుడ్ బి ఆపరేటింగ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ కొత్తది ఏంటంటే ఇంకోటి పోలీస్ మీ ఇంకోటి మాకు ఎట్లా ఇప్పుడు అలైవ్ క్యాంపెయిన్ అని నడుస్తాం, విచ్ స్పీక్స్ అబౌట్ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్. డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అంటే ద ఇష్యూ విత్ రోడ్స్ ఈస్, నిజామాబాద్లో కోవిడ్ కన్నా ఎవ్రీ ఇయర్ రోడ్డు మీద చనిపోయే వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ ఎక్కువ, వ్యక్తులు ఎక్కువ. రోడ్లో ఈవెన్ మనుషులే కాదు, సడన్గా జంతువులు కూడా వస్తాయి. అటువంటి వాటిని మనం కాపాడుకోవాలంటే హౌ డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్, హౌ షుడ్ బి డ్రైవింగ్, కార్ కానీ 2 వీలర్ కానీ. మీ ద్వారా ఎందుకు ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఇస్, మీ దగ్గర మీ రిసెప్షనిస్ట్ ఉంటారు, లేదంటే మీ దగ్గర స్టాఫ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఇఫ్ యూ ఇన్సిస్ట్, అరే బాబు మీరు కూడా వేసుకురండి, దట్ విల్ గివ్ ఏ మెసేజ్. అతను కూడా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అతను వాళ్ళ ఏరియాలో తిరుగుతూ ఉంటారు. దట్ విల్ గివ్ ఏ పాజిటివ్ మెసేజ్. అరే డాక్టర్ గారు వేసుకున్నారు, డాక్టర్ గారికి జాబ్ తీసుకున్నారు, లేదంటే కాంపౌండర్ తీసుకున్నాడు, ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్పిన్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ better driving, better making the roads safer. So I just want to close by this one. Your valuable message. మా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, ఈ సభాముఖంగా ట్రాఫిక్ లైన్ అంటే సార్, మేము ఈ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హాస్పిటల్స్ మార్మల ప్రాంతాలు చెప్పినా సార్, మేము IMA నిజామాబాద్ వెళ్ళి మేము అక్కడ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాం సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్.